Willkommen to the video lesson. Heute sind wir in die Klinik. Wir sind in die Klinik und wir werden über Gesundheit lernen. Gesundheit. Was ist Gesundheit? You may have heard this word before. Can you think of when? Gesundheit means health in German, but we often hear people say Gesundheit after somebody sneezes, yeah? Instead of bless you, they are specifically wishing you health. Probably so that you stop sneezing your germs everywhere. Eklig! For this mini lecture, you need your heft and a writing utensil. We will do 3 short activities that build up on each other and will prepare you for our group activity in class this week. We've begun learning parts of the body, so today we're going to expand on that by learning how to express pain and sickness and how to offer solutions on how to get better. It'll be like a little German doctor crash course, okay? So, bist du bereit? Hast du dein Heft und etwas zum Schreiben? Okay, wir werden jetzt anfangen. The most important vocabulary from this unit will be Schmerzen, Schmerzen, which means pain, and tut weh, which is to hurt. And thirdly, gute Besserung, which means directly good getting better, so essentially get well soon, yeah? So keep those in mind throughout the lesson. Für unsere erste Aktivität stopp den Video und schreibe in dein Heft so viele Körperteile wie du kannst. Okay, let's check your answers. Wir singen jetzt den ganzen Lied zusammen. Zeig auf dein Körper. Point to your body as we go. Okay, bereit? Kopf, Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. Kopf, Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. Augen, Ohren, Nase, Mund. Kopf, Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. Hand, Finger, Arm und Bein, Arm und Bein. Hand, Finger, Arm und Bein, Arm und Bein. Gesicht, Rücken, Bauch und Po. Hand, Finger, Arm und Bein, Arm und Bein. Herz, Muskel, Hals und Brust, Hals und Brust. Herz, Muskel, Hals und Brust, Hals und Brust. Schmerzen, tut weh, gute Besserung. Herz, Muskel, Hals und Brust, Hals und Brust. Gute Arbeit, gute Tanzen, gute Singen. You'll notice I added just a few more words, just a few more. Es gibt jetzt auch Herz, Muskel, Hals und Brust. What do you think those mean? Think back to the dance. Herz is heart. Muskel are muscles. Hals is throat, and it is also neck. Both neck and throat are Hals, and the last one is Brust for chest. Herz, Muskel, Hals und Brust. And of course, to fit the rhyming scheme of our song, we are also adding Schmerzen, tut weh, and gute Besserung. Schmerzen is a noun because pain is a thing that you can have, right? Schmerzen we combine with the body parts in a sentence like this. If you have a headache or a stomach ache, you could say, Ich habe Kopfschmerzen,
Or ich habe Bauchschmerzen. But what if your leg hurts? We don't really say I have a leg ache. That's not typical of either language. We would say mein Bein tut weh. Or mein Arm tut weh. Meine Augen tun weh. Tut weh for singular, or tun weh if it's plural body parts. And that is a verb. So the subject that is doing the hurting is a body part versus Schmerzen, the subject is the person who has the pain. Alles klar? Okay, so could you say mein Bauch tut weh if your stomach hurts? Yes, you could say ich habe Bauchschmerzen, for I have a stomach ache, or mein Bauch tut weh if your stomach hurts. And you can even use both if you really want to drive the point home that you are in pain and suffering. So, test yourself quickly in your head. How would you say my head hurts? Yeah, that would be mein Kopf tut weh. How about my ears, plural, hurt? Meine Ohren tun weh. Yeah, tun for plural, ending with an N rather than a T, singular. How do you say, I have back pain, my back hurts? All right, yes, that would be ich habe Rückenschmerzen, mein Rücken tut weh. Good. Okay, I feel like it's relatively easy to understand. But rewind, listen to it again, wenn du Fragen hast. Okay, und schaue das Video wieder. Otherwise, let's move on zu die nächste Aktivität, Aktivität 2. We are going to put the body parts together with feeling pain and symptoms of being sick. Es gibt hier 10 Leute, ja, 10 Personen und sie sind alle krank. Atschu! Ja, sie sind krank, sie fühlen nicht gut. So, stopp das Video jetzt und schreibe 1 bis 10 in dein Heft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. After you have 1 through 10 in your heft, unpause. I'm going to read their symptoms now, one by one. This is a listening and a reading activity, so just follow along live and write the matching letter for the symptom. Alles klar? Bist du bereit? Okay, ich werde jetzt anfangen. Nummer 1. Mein Hals tut weh. Mein Hals tut weh. Nummer 2. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Nummer 3. Mein Arm ist verletzt. Mein Arm ist verletzt. Nummer 4. Meine Nase läuft. Meine Nase läuft. Nummer 5. Ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich schlecht. Nummer 6. Ich habe Fieber. Nummer 6. Ich habe Fieber. Nummer 7. Ich habe keinen Appetit. Ja, ich habe keinen Hunger. Ich habe keinen Appetit. Nummer 8. Ich muss kotzen. Ich muss kotzen. Nummer 9. Ich muss niesen. Ich muss niesen. Und Nummer 10. Ich muss
husten. Ich muss husten. Okay, if you missed any, feel free to pause, rewind. Otherwise, let's check our answers. Okay, gute Arbeit. We are ready for our last activity. Next up, you are going to hear from one sick patient. They are going to have multiple of these symptoms that we just learned. And you must choose from a list of remedies, at least 3 things that will help them feel better and how you should use them. So to do this, we're going to practice using the verbs brauchen, to need, and a new modal verb, sollen, which means should. Ich soll, du sollst, sie es soll, wir sollen, sie sollen. For example, if a patient said, ich habe Fieber, mein Kopf tut weh, you could say, du brauchst Medizin für dein Fieber und Bettruhe für dein Kopf. Du sollst das Medizin trinken und du sollst für 2 Tage im Bett entspannen. Your sentences do not have to be perfect, but try to give as much detail as you can and relate the remedies back to the body part that is affected and to the symptom in a full thought. We're going to be practicing this more in class, but try it out now for the first time so that we can address any questions that you have then. Okay, here are the patient's symptoms. Ich bin krank und ich fühle schlecht. Mein Kopf und Gesicht fühlen warm. Ich glaube, ich habe Fieber und meine Nase läuft auch. Das ist eklig. Ich habe Halsschmerzen, denn ich muss oft husten und auch niesen. Atschu! Ich niese jede Minute. Das ist eklig, aber es ist nicht so schlecht wie mein Bauch. Ich habe keinen Appetit und ich kann nicht mehr essen, denn ich muss kotzen. Alles kommt aus meinem Munde. Kannst du helfen? Was soll ich machen? Was brauche ich für eine gute Besserung? And here is the list of remedies. Choose at least 3 or more if you want to be thorough. Rewind the video to see the patient's symptoms again, to see the grammar structures again. Viel Glück! So, lastly, let's reflect the work for this lesson. We had our list of body parts, we matched the numbers to the letters for the symptoms, and you wrote some suggestions for the sick patient. Pause here to reflect on what you learned this lesson, and if you have any questions, jot them down in your heft. Okay, otherwise, congratulations, gratuliere. You have earned a certificate of course completion, and you are now ready and licensed officially to practice medicine in the GHS German classroom. Take a picture or a screenshot of this in your phone and show it to me. Show me that you are qualified to start diagnosing patients in class for our Doctor Challenge this week. If you would also additionally like to preview and review some of the vocab for this unit, you can scan this QR code and practice GimKit on your own, or there's also a link on Google Classroom. Not mandatory, but there if you want it. Okay, danke für das Zuschauen und bis später.